Right. So we can start with simple problem. Question 1 states that question 1. So I have written down the equations of motion here, 4 equations for reference. So particle P moves with constant acceleration. So this is a constant acceleration problem. So we can use kinematic equation. In 10 seconds, it moves from A to B. Says that in 10 seconds, right? Find the velocity at B given the velocity at A. Right? So we have to take, now if in 10 seconds, it goes from A to B. Right? So time starts at A. Time starts at A. A will the time. So at that point, the velocity, initial velocity, we are talking about initial velocity at A. Velocity at B given the velocity at A. So we have to find the velocity at B, which means the final velocity. In 10 seconds, you arrive at B. So this is a piece of motion. Make complete motion like නැති වෙන්න පුළුවන්. වෙන තැන ඉඳන් පටන් අරගෙන එන්නත් පුළුවන්. B වලින් නවතින්නේ නැතු වෙන්නත් පුළුවන්. Right? It could go further, right? But when you consider a piece of this motion from A to B, at A the initial velocity is 10 meters per second. At B, what is the velocity? So from A to B, the acceleration is constant, right? And it is given as 2 meters per second. And from A to B, it takes 10 seconds, right? So time starts at A. So what A is the time make a start karna. So we don't really have to do a diagram here. Without doing a diagram, we can solve these simple problems. But for reference, I'm going to put a diagram here as well. Then after that, you have to find the distance AB. Right, so this is the diagram. You don't really have to do the diagram for simple problems. So A, B, starting, ending. Initial velocity 10 meters per second. Acceleration throughout the journey is 2 meters per second. At B, let's say the velocity is B. Right, that is the final velocity. Start at t equals 0, ends at when t equals 10 seconds. This is a period of time. It says in 10 seconds it moves. Right. So let's see what we have. So මේ diagram එක නැත්තම් අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. දීලා තියෙනේම ලියා ගන්න. U is given 10 meters per second. A is given 2 meters per second. T is given 10 seconds. What do we have to find? We need to find displacement. We need to find final velocity. You can see 3 unknowns are given. When 3 unknowns are given, you know that you can take any formula, right? So within a formula, you have 4 unknowns. If 3 unknowns are known, then you can find the remaining unknown. So මෙතන unknowns දෙකක් තියෙනවා. Unknowns 3ක් දීලා තියෙනවා. Right? එතකොට unknowns 5නේ usually තියෙන්නේ. There are 5 unknowns. එතන අපි බලමු. මුලින්ම අපිට කැමතියක් ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. We could find displacement first, or we could find velocity. It's up to you. So it asks for the velocity at B. So we'll find this one first. So which equations will have U, A and T? Right? U, A and T. U, A, not T. U, A and U, T is given. Then U, A. Right? U, A. T is not there. then බලන්න unknowns තුනම දන්නේ මෙන්න මේ equation එකේ විතරයි. මේ U A T තුනම දන්න. තුනක් දන්න. මෙතන දෙකයි, මෙතනට දෙකයි, මෙතනට දෙකයි. So to find B, we have to use V equals U plus AT. Notice here I put this arrow. Diagram එක ඇඳලා තියෙනවා නම් අපි arrow එකක් දානවා. Diagram එක අඳින්න නැත්නම් simple problems වලට අපිට arrows අවශ්‍ය නැහැ. කොළුවෙන් තමයි ගන්න. So V is therefore I'm going to do this here. U is 10 meters per second. A is 2. Time is 10. So the final velocity is 10 plus 20, 30 meters per second. This is the velocity at B, 30 meters per second. Then to find the displacement, where is displacement? Displacement occurs in 2 equations.
displacement තියෙනවා equation 3ක මෙයයි displacement හොයන්න. ඊට පස්සේ බලන්න අපි unknowns තුන මොනවාද? u, a and t. මේ තුනේ u, a and t තුනම තියෙන්නේ කොහෙද? u මෙතන තියෙනවා a නෑ t තියෙනවා. u, a, v අපි දැන් දන්නවා. Sorry about this. Sorry about it. මෙතන මම දෙපාරක් මේක ලියලා දෙනවා. u s equal ut plus half at square. එතන මෙතන u, a and t දාන්න. u, a and t දාන්නා නම් s එක කෙලින්ම හොයන්න පුළුවන්. එතන මේ තුනේ තියෙනවා. ඉතින් මේ this is just for illustration. When you practice it, this would be absorbed into you. එතකොට මෙහෙම check කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන දේවල් දැක්කම ඔළුවට එනවා මොකද්ද කියලා. එහෙම වෙනකම් මේ විදිහට කරන්න කැමති නම් නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. So s equal ut plus half at square in this direction. We need to know s. u 10 times 10 plus half times 2 times 10 square. Right, so the answer is 200 meters. Okay, it's very simple. Let's look at another simple problem. Right, so this is question number 2. It's the same problem. I just replaced some variables and I made this constant deceleration. Right, constant deceleration. So I'm going to do not going to do a diagram here. So I'm just going to write down the variables here. So it moves from A to B in that direction. Suppose from A to B. අපේ පුරුද්දන්නේ මේ ආසියාවේ left hand side එකකින් right hand side එකට යන්නේ. Right. The constant deceleration. So deceleration means is negative acceleration. Deceleration means negative acceleration, which means the direction is different. तर මේ පැත්තට velocity එක අඩු වෙනවා. velocity එක අඩු වෙනවා නම් negative acceleration එකක් විදිහට යනවා. So acceleration කියනවා 2 meters per second. 2 meters per second. අපි acceleration එක negative කියලා දානවා. Starting velocity we know u equal 100. Then a is now minus 2 meters per second. ඒ යන direction එකට deceleration එකක් තියෙන්නේ minus. ඒතර මේගොල්ලෝ minus විදිහට දීලා තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න. t is 5 seconds. We need to find v and s, right? So same thing. We can use v is there in these three equations. u, a, t දාන්න හින්දා අපි මේකට දාමු. ඒතර we don't need to mention the direction here. If you want you can. ඒතර ඔළුවෙන් තමයි ගන්න direction එක. නැත්නම් diagram එකක් අදින්න නැත්නම් direction එක වලින් කියලා දාන්නෙත් නෑ. u plus at, mention the formula first. Right. So go through the steps and you can find the answer. So the velocity at b would be 90 meters per second. The displacement AB distance again 425 meters. So notice here that a is replaced by minus 2. A is replaced by minus 2 in this case. We assume this occurs from here to here. Right. So I have listed out a matrix here. U, V, A, T and S. Then try these exercises. These way to U, V and T is given. You need to find acceleration and displacement. U, V and displacement is given. You need to find acceleration and time. U is not given. V, A and S is given. Find U and T. So U and V are not given. A, T and S are given. So find U and V. So please do these exercises. Right. So in the next video we'll come up with advanced problems. So I'm going to focus on advanced problems mostly. So after doing some advanced problems, so we'll be basically looking into horizontal motion, horizontal linear motion. But it doesn't matter if it is vertical, we can use the same equations provided that the acceleration is uniform. Right. Suppose we have a lift, right? In a lift, you know, if the lift is moving up, it will be going with an acceleration up to a certain stage. Then it would move with constant velocity. Then it will decelerate. Right? මුලින්ම පටන් ගන්න ඕනේ. නිකම් velocity එකක්
මේ නිකන් rest එකේ තියෙද්දි velocity එකක් නැහැ නේ initial velocity 0. ඉතින් එයා accelerate කරන්න ඕනේ velocity එකක් ගන්න. velocity නැත්තම් එයා move වෙන්නේ නැහැ. කළා accelerate කරන velocity එකක් ගන්න. එතකොට acceleration is there from here to here. දැන් ඊට පස්සේ අපි කියමු first floor එකට ගියා. first එකේ ඉඳන් third floor එකට වෙනකම් from first floor to third floor you have uniform velocity, right? ඔයා fourth floor එකට යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට third floor එකකින් පස්සේ you have to decelerate. You have a certain velocity, then you have to decelerate until the velocity becomes 0 right when you reach fourth floor. එතකොට you have to use step by step, piecewise, right? From the starting velocity එකෙන් ඉඳන් again initial velocity එකෙන් accelerate කරලා uniform velocity එක වෙනකන් එක motion එකක් equations of motion වෙනම set එකක් දානවා. ඊට පස්සේ uniform acceleration එකේ යන ටිකට තව set එකක් දානවා. ඊට පස්සේ එතන deceleration කරද්දී තව set එකක් දානවා. එතන notice විතර මේවා කතා කරද්දී බොහෝ විට maximum you need to use two formulas. ඔක්කොම හතරම අවශ්‍ය නැහැ. formulas දෙකම repeatedly use කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි advanced problem බලමු. ඊට පස්සේ we'll move into motion under gravity. Free vertical motion under gravity, right? Under gravity means free motion, freely drop කරොත් එහෙම නැත්නම් free motion under gravity. lift ගැන නෙමෙයි එතනදී කතා කරන්නේ. නිකන් අපි බෝලයක් එහෙම උඩ දැම්මොත් එහෙම motion under gravity, vertical motion under gravity. එතනදී මහලොකු තියරි එකක් නැහැ. acceleration එක always directed towards earth. G is 10 meters per second per second. ඒතර එතනදී vertical motion under gravity දානවා නම් එතනදී acceleration එක g කියලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් නැහැ. ඒතර acceleration එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right? ඒතර මේ වගේ ගණන් වලදී අපිට piece by piece consider කරන්න ඕනේ නැහැ. total complete motion එකටම equation දාන්න පුළුවන් because acceleration will not change when it is moving under gravity. ඊට පස්සේ අපි motion in plane මම එතනදී වැඩි examples කරන්නේ නැහැ. මොකද එකම දේන linear motions ගත්තාම acceleration එක විතරයි එතනදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ. ඒතර free motion in plane එහෙම ගනිද්දී under gravity එතකොට අපි මොනවද කරන්න කියලා එතනදී බලමු. Right. So let's meet again in a different video. Right. So let's start solving advanced problems. So I'm going to start with this question. A particle moves 8 meters in 2 seconds. And we are talking about the same particle. Then 40 meters in 4 seconds. Right. How long will it take to move the next 240 meters? So in this problem, we're going to assume the acceleration is uniform. Right. So how long will it take to move next 240 seconds? Okay. So we're going to do a diagram here because we have too much data at the present. So, you know, displacement time, then they're asking us to find displacement. They're asking us to find the time, right, for this particular displacement, or the change in the distance, right. So this is not the total distance, okay. So what do we have? A particle moves in 8 meters, 8 meters in 2 seconds. Right, so this is diagram. I made a diagram to make things easier. A particle, so we can name positions A, B, C, and D. Right. So since this is with uniform acceleration, then our acceleration would be A. Let's take this as A. You can see that initial velocity is not given. Initial velocity is not given, but you know, if you want to use equations of motions, then you can have to start with some initial velocity. So even though initial velocity is not given, you can have to start with an initial velocity u. You can start with an initial velocity u like this. Okay. So here's the thing. They say that it moves 8 meters in first 2 seconds, then next 4 seconds 40 meters, then it moves 240 meters, and they're asking us to find how long will it take. Okay, that's right. But we don't know what the velocity is at B. We don't even know initial velocity. So we don't know the velocity at B,
C, O, D. We don't know any of them. Right? But you can see that since it is moving with acceleration, velocity at B, C and D will change. It's not the constant velocity. Velocity here, if it is at B, it is VB, then it will be VC, then it will be VD. They are changing, right? එහෙම ගත්තොත් අපිට VB, VC, VD කියලා තව unknowns වෙනවා. ඒතර unknowns 3යි, මේ unknown එක 4යි, මෙයත් එක්ක 5යි. unknowns 5ක් එක්ක deal කරන්න වෙනවා. හරි. මෙහෙම ගත්තොත් acceleration is constant. acceleration එක change වෙන්නේ නැහැ. initial velocity same. initial velocity එක දා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා වුණනම් if you are considering motion from B to C, then definitely the initial velocity at B has to be taken into consideration. In that case, we have to find the velocity at B. When we have a gun, so what are given? Displacement time, displacement corresponding time, and displacement corresponding time. So displacement and time, there are formulas to look at it. We have time here, but no displacement. Here, time and displacement is there. Displacement is there, but time is not there. Here you have displacement and time. We can use either one of these equations. I but මේ ගාන ක්‍රම දෙකකට හදනවා. හරිද? ක්‍රම දෙකකට හදනවා. හදලා මම කියන්නේ මේ formulas දෙකම පාවිච්චි කරලා හදනවා. එකයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හදන්න. You will decide which formula is more suitable. And you will see, depending on the formula, the length, the length of time it takes will differ. How long will it take will differ. Hi, I බලමු. මම මෙහෙම දෙයක් කියන්න. මම මේ formula එක පාවිච්චි කරනවා. Right? We have S equal U plus V divided by T. Which means we can put equations from A to B. U දන්නේ නැහැ ඔයා දාගත්ත ගානට. හැබැයි S and T දන්නවා. S and T දන්නවා. U and V දන්නේ නැහැ. මෙතන final velocity එක ඔයා දාගන්න ඕන. මේක පාවිච්චි කරනවා. B to C motion එකේදී මෙතන දැන් B හොයාගන්න දාගන්න ඕනේ. VC කියලා එකක් දාගන්න ඕනේ. In that case VB becomes initial velocity. එතන B to C motion එකේදී මෙතන VB and VC එනවා. C to D motion එකේදී T දන්නේ නැහැ. හැබැයි displacement එක දන්නවා. එතකොට T එනවා, VC එනවා, VD එනවා. මේ formula එක පාවිච්චි කරලා. ඔයාලට දෙනවා මේක එන්න වෙනස් වෙනවා අලුත් ඒවා එනවා. velocity at B, velocity at C, velocity at D all occurs. right. මේක පාවිච්චි කරොත් බලන්න මොකද වෙන්නේ. දැන් මම A කියලා දැන් මම මේ ටිකක් දාන්න අපිට අවශ්‍ය එකපාර ගාන ආවට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික දාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to do this. But just for illustration, I'm going to put VB, VC, VD. Right? Velocity at B, velocity at C, velocity at D. Right? එතකොට අපි මේ VB, VC, VD ගාන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ equations එක ගත්තොත්. මේක ගත්තොත් මොකද? මේක ගත්තොත් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ U එකයි A එකයි විතරයි. You see? U and A. හැබැයි මෙහෙම බලන්න. A to B. VB තියෙනවනේ ගානට එනවද? No. Final velocity is not there. So we don't need to find VB. We don't need to know. U is there, A is there. Next, if you consider motion from B to C, එතකොට initial velocity එක මෙන්න මෙයා හොයන්න වෙනවා. එතකොට මේකෙන් තේරුමක් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න successive motions වලදී මෙන්න මේ වගේ successive motion දීලා තියෙනවා නම් 8 meters ඊට පස්සේ තව මොන හරි මීටරයක් successive එක ළඟ motions දීලා තියෙනවා නම් මේ equation එක දාද්දී initial velocity එක u and a ම පාවිච්චි වෙන ඊළඟ equation එකක් ගන්න ඕන. මොකද අපි u and a දන්නේ we have two unknowns, right? u and a දන්නේ නැහැ. ඒතර u කියන එක න හැම equation එකේම පාවිච්චි වෙනවා. a කියන එක න විතරක් තිබ්බනම් අපිට ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. u තින් නේද දෙන්නම එකට එනවා equations වල. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපිට equations දෙකක් ගන්න වෙන මොකක් හරි කරලා.
දෙකක් හෝ තුනක්. right. එතකොට A වල ඉඳන් B ට ගත්තොත් U වෙනවා ගන්නට. B වල ඉඳන් C ට ගත්තොත් VB එනවා මෙතෙන්ට. VB. එහෙනම් අපි VB කලින් හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ අලුත් ඒ වෙනවා. එතකොට තේරුමක් නැහැ. අපි මෙහෙම ගත්තොත් මෙතන A to C. A to C ගන්නකොට මේක constant acceleration, uniform acceleration හින්දා A to C directly consider කරන්න පුළුවන්. එතකොට displacement එක ඉන්නේ 48. We get 48 displacement and 6 second from A to C. A to C consider කරොත් A එනවා A හරිය U එනවා ගන්න. අන්න අපිට equation දෙකක් ආවා. U and A. So we can solve it simultaneously. මෙන්න මෙහෙමයි හිතන්නේ. ගානක් ගත්තාම මේක පාර හදාගෙන යන්න එපා. හිතන්න මේ හුරුව ඔයාලට past papers වලදී කියන්නේ when you do A levels, then it would come in handy, right? So let's do this. I'm going to start with let's start with this formula. I want to show you how long it takes. Okay. First, I'll consider motion from A to B. Now, when you take this formula, then you don't have to consider successive motion. We will have to consider successive motion, but considering B to C is also okay, right? Then A to B motion like that, S equal U plus V by 2 equals T. So in this direction, S is 8 meters, U plus VB divided by 2 into 2, right? 2 cancel out, U plus VB equal 8, VB is therefore 8 minus U, right? This is our first equation. දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ මට u දැනගන්න එපා ඉනිෂියල් වෙලොසිටි දැනගන්න ඕන ඕනම දෙයකට මම බලනවා මේ ඉක්වේෂන්ස් දාලා u කියන එක නා මුලින්ම හොයාගන්න පුළුවන් තනිකරම. ඒතර අපිට ඇක්සලරේෂන් එක හොයාගන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙන්න මේක කරමු. මේක පාවිච්චි කරමු. Then B to C, try this. Right. So when you go from B to C, your initial velocity would be VB, final velocity would be VC. So S equal U plus V or divided by 2 times T. So S is 40 meters. Time is 4 seconds. So 42 or divide by 20. 20 equals VB plus VC. And then in this equation you get VB and VC together. All unknowns. Right? Then next I'm not going to do C to D because we don't know time. What I'm going to do is I'm going to consider motion from A to C. Why? The acceleration is uniform. Next I'm going to consider motion from A to C directly. Successive motion. So S equal U plus V by 2 T. Right. So when you consider motion from A to C, then S equal U plus V by 2 T. T is 6 seconds. 2 seconds and 4 seconds. A වල නම් B ට යන 4 seconds යනවා. 48 meters තියෙනවා. 48 meters. එතකොට මෙතන 6 දාගන්නවා. 6 seconds එනවා. මේක ගත්තට පස්සේ 48 divided by 3 එනවා. U plus V, VC equal 16 minus U. දැන් පේනද මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. මුලින්ම U හොයාගන්නේ මොකක් හරි දෙයකට. එතකොට මම කරේ VB and VC වලට වෙන වෙනම equations ගත්තා. VB replace කරා U වලින්, VC replace කරා U වලින්, and VB and VC තියෙන තව equation එකක් ගත්තා. Because we have 3 unknowns. 3 unknowns means 3 equations ගන්න ඕන. මෙයයි ඒ වෙලාවේ. දැන් මම මොකද කරන්නේ? Now I can replace VB and VC by these two and obtain a value for U. Right, now we can sub 1 and 3 into, then VB is replaced by 8 minus U, VC is replaced by 16 minus U. Then මෙතන minus 2U මේ පැත්තෙන් plus 2U වෙනවා. මෙතන 24 minus 20 is 4. Then U equals 2 meters per second. මෙයා දන්නවනම් මට VB VC හොයන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. දැන් ඒකට හොයන්න ඕනේ මේ ටයිම් එකනේ. මේ ටයිම් එක ගන්න නම් මට පුළුවන් VB VD හොයාගත්තොත් එතකොට මට S එක දන්නවා ටයිම් එක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් VD හොයන්න ගියොත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ටයිම් එක දන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඇක්සලරේෂන් එක හොයන්න වෙනවා. දැන් මේක බැල වගේ යන විදිහේ මේ ක්‍රමයේ මේ ෆෝමියුලා එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. right?
Or since we know VC, VC can be found by using this equation. So this will give you VC equal 12 meters per second. Sorry, 14 meters per second. Right, VC is 14 meters per second. දන්නවනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක මේ ටයිම් එකේදී, because we know the displacement, we know the initial velocity. Now initial velocity from C to D is VC, which we just found, and again we can't do it because we don't know the acceleration. So we find acceleration now. අපි acceleration එකෙන් පටන් ගමු. එතකොට A to B ගත්තොත් එහෙම මේ motion එකේදී අපිට acceleration එකම ගන්න පුළුවන්. So let me erase the board and do this again. Right, so I also found VB, which is 6 meters per second from equation 1. Then I'm going to use another equation, V equals U plus AT, because we know the final velocity from A to B, which is 6 meters per second. We just found it, and we also found the initial velocity. We know the time, so we can find A. So when you use this equation, we get A equals 2 meters per second per second. This is the acceleration. Now based on this, we can use S equal ut plus half at squared to find the time that takes the particle to go from C to D. Then we'll do this from C to D and use S equal ut plus half at square. S equal ut plus half at square. So notice here that we don't really have to use this equation. We can use any other equations as well. For example, S equal ut plus half at square. We can use the same equation to figure out A, right? Because you know the distance, you know the initial velocity now, and you know the time. So you can use this equation as well, right? So from C to D, then S is 240, U was 2 meters per second, 2 meters per second, and this is T, then half into A is 2 and T square, right? So 2 cancels out, and we get T squared plus it should be 14, because we are going to go from C to D. So VC is our initial velocity, which is 14. T squared plus 14t minus 240 equals 0. Right. Now this is a quadratic equation. We can factorize this. This should be minus 10t plus 24. So T minus 10 equals 0, which means T equals 10 second, or T equals minus 24 second. Now time is always positive, right? Time is always positive. Therefore, T equals 10 seconds. Now you might think, as I mentioned earlier, you only need 2 equation terms, right? I declared that you need only 2 equation terms. But I used a third equation. We start with this one, then this one, and this one. And I said to you earlier that to find acceleration, we can use the same equation. We can use this equation to find acceleration as well. So you need at most 2 equations. Now I'm going to show you an easy method. So what happens if I use this equation? Now you will see, if I use this equation, I will only have to use this equation, right? So I don't have to use any other 3 equations. Okay, let's look at the second method. Right. දැන් ඔයාලට තේරෙයි කොච්චර ලේසිද මේ ඊළඟ මේ ෆෝමියුලා විතර පාවිච්චි කරලා මොකද කියලා. මම කලින් කිව්වා හේතුව එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉනිෂියල් වෙලොසිටි එක පටන් ගන්න තැන u තමයි acceleration එකේ. So in this equation අපි මෙයාව වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි ගන්න. ඒතකොට A to B මුලින්ම කන්සිඩර් කරනවා. ඊට පස්සේ A to C successive යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න පුළුවන් under uniform acceleration. ඒතකොට A to C ළඟ කන්සිඩර් කරාම u කියන එකේනා initial velocity को විදිහට මෙනවා, A කියන එක නා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ බලන්න අපි equations දෙකක් ගන්න. Right.
So if you go from A to B, S equal ut plus half at squared. S is 8 meters. U is there 2 seconds යනවා plus half A 2 squared. So this is our first equation. Let's look at the next equation. Right, you can see when I consider from A to C, S equal ut plus half at squared, same formula. මට එනවා A to C ගත්තාම 8 plus 40 තමයි එළිය 8 plus 40. Then you time is 2 seconds plus 4 seconds, right? Plus half A 2 plus 4 square. මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ 2 plus 4 කිය කෙලින්ම directly දාන්න පුළුවන්. So this is 48. This is for purely for illustration. 48 equals 6u plus half A. 6 squared is 36. මෙතන මෙහෙම කැපුවම 18 වෙනවා. Then මට පේනවා I can divide this equation by 6. When I divide the equation by 6, I get 8 equal u plus 3a. Second equation. So මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මට වෙයිද කරන්න 2 minus 1 ගත්තොත් 2 minus 1. If I get 2 minus 1, a cancels out. Sorry, u cancels out. 8 minus 4 equal 3a minus a. මේවත් මෙහෙම ලියන්න ඕනේ maths වල ටක් ගාලා ආන්සර් දාන්න පුළුවන්. So 4 equal to a is therefore 2 meters per second. දැන් මේක දැම්මොත් එහෙම sub a equals to in 1 a2 දැම්මොත් u equals 2 meters per second එනවා. මෙතන දාන්න ඉතින් දාව ගමන් u2 වෙනවා. right? කිසි ප්‍රශ්නයක් දැන් අපි u දන්නවා a දන්නවා. දැන් අපි කෙලින්ම directly දාමු from a to d. successively a to d directly දාමු. a to d consider කරමු. little b motion s එනවා s equal ut plus half at squared. But on the same formula I'm going to use 8 plus 40 plus 240, that is 288, right? 288 equal u is 2 now. 2 මෙතන time එකේන මෙතන ගත්තාම t plus 6 plus half a is 2 a આવે 2 t plus 6 square. Right. So in a to d motion 288 අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ simplify කරාට පස්සේ ඔයාලට මතකද යාර කලින් ගත්ත equation එක වෙන්නේ t squared plus 14t minus 240. तर මෙයා ගත්තාම factorize කරාම අපිට t equals 10 and t equals minus 24 වෙනවා. ඒකෙන් අපි t equals 10 ගන්නවා. Right? t equals 10 ගන්නවා. Since t is greater than 0. ඔයාලට පේනව නේද? steps කොච්චර අඩු වුණාද? හරි formula එක පාවිච්චි කරලා. මම ඒක හේතුව වෙන තමයි මේ methods දෙකම කරේ. ඊළඟ ගණන් වලදී මම methods දෙක කරන්න යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම හරිම formula එක මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. So this is very important in cases where the times taken to travel successive distances are කලින් වගේ 2 second ඊට පස්සේ 4 second යනවා successive distance. The distance ඉන්නේ කලින් 8 meters and 40 meters. ඒතර successive distance එක ළඟ are given. Write down one equation for the first distance because initial velocity එක එතෙන්ද පටන් ගන්න පුළුවන් and the second equation for the sum of the distance. Sum of the distance වලට ගන්න. So make a note tactical diagram. Right, so next we'll look at another question. So this is about a train that moves 2 kilometers. Right, train moves 2 kilometers from rest to rest. What does that mean? From rest to rest. පටන් ගන්නෙ rest එකෙන් ඉඳන් ඉවර වෙන්නේ rest එකෙන් ඉඳන්. Right. Trains move වෙන්නේ එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන්. Train එක කියලා නැත්නම් මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක. බස් එක යන එකත් ඔය වගේ තමයි. Why we take trains? Because for a certain time period, for a certain length of for a certain distance, the train moves linearly. Train එක linear තමයි පොඩ්ඩක් හරි යන්නේ ඉස්සරහට. එකපාරට ගන්න හරවන්නේ නැහැ. Right. So we take trains instead of buses and cars. From rest to rest. අතර දැන් train station එකේ ඉන්නවා. train එක නවත්තගෙන ඉන්නේ.
ඊට පස්සේ train එක move වෙන්නේ. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මෙයා speed up කරන්න ඕනේ. Which means it has to move with a constant acceleration. Moves with a constant acceleration. So during the time the constant acceleration is exists, the velocity will increase and increase and it will come to a maximum speed. car එකේ වුණත් අපිට ඕන විදිහට යන්න බෑ. maximum speed එකට ආවම මෙතන නවතිනවා. Then it will move at that maximum speed with uniform velocity. So maximum speed එකේ යනවා කියන්නේ acceleration එක 0. maximum speed එකේම යනවා කියන්නේ acceleration 0. ඊට පස්සේ ඊළඟ train station එකට නවත්තන්න වෙන හින්දා මෙයා decelerate කරන්න. decelerate කරන smoothly it will stop at the other station. මේක තමයි motion of a train. So නැවතුනම rest. So starting from rest ends at rest. In 4 minutes. So it takes 4 minutes to go from one station to the other. The greatest speed is 10 meters per second. So the maximum speed the train can move is 10 meters per second. Right? The maximum speed is there. And the acceleration and retardation are uniform. So the accelerate train stop it has to retard. Retardation means deceleration. Retardation means deceleration. Okay? Are uniform. Find the distance traveled at full speed. Full speed again distance. So here also we have successive distances. But what is given? The given data is 2 kilometers and 4 minutes. This is total time, total distance, and this is total time. So can we write equations for the complete motion from rest to rest? No, we can't, because we start at, let's say the station, we start at A, then B, B to C, then B. This is our final station, right? It's our final station. Okay. So train starts with U equals 0, right? Then after that, after a certain time, we don't know, let's say T1, time maker D, we don't even know the distance displacement between B, right? Let's call it S1, right? A and B. Let's call it S1, okay, A, B. It reaches its maximum greatest speed like 10 meters per second. So may I reach 10 meters per second, right? Then it moves at that constant speed up to this point, right? මොකද ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ retard වෙන්න එපා. මෙතනදී 10 meters per second, right? Then moves with retardation and finally we would be C. Final velocity will also be C. So during this motion it will have acceleration takes place from A to B, deceleration takes from C to D. But acceleration එක අපි ගත්තොත් එහෙම F මෙන්න මේ direction එකේ කියලා. Then retardation same are uniform, and the acceleration and retardation are uniform. They don't say they are equal, right? Yes, they are not equal, so let's call it F1 and let's call it minus F2. Minus F2. Okay, minus F2. Why did I put minus? Because this is retardation. So we negative with it. So F1 we don't know, F2 we don't know. We don't know. May accelerations mark because we have double numbers. So a constant speed taking a distance. So this distance is S2. We need to find S2. We don't know how long it takes, right, to go from B to C. Then C to D, there will be a displacement S3 and time is T3. We don't know. We don't know the time. So we don't know A to B time displacement. B to C displacement, that is what we have to find. Time we don't know. C to D displacement, time we don't know, right? So what we do know is that the total distance
which means S1 plus S2 plus S3 equal 2 kilometers. So basically this is 200 meters. And we know the total time. T1 plus T2 plus T3 equal 4 minutes. So 4 into 60 seconds, 240 seconds. Now we done the total displacement and total time. So total displacement and total time එක ඒ data දීලා තියෙනවා නම් අපි ගානේ displacements and times mark කරගන්න ඕනේ. displacement and time mark කරගන්න ඕනේ. හරි නැත්නම් මේ ටික අපිට ගන්න බෑ. ඇයි අපි මෙහෙම mark කරගන්න අනිත් හේතුව තමයි throughout this motion the acceleration is not constant. Throughout this motion acceleration is not constant. So note acceleration is not uniform from A to D. Medan F1, medan no acceleration, that's why I didn't put there. C to D minus F2. And after A to B, A to D, we can't write equations for motion from A to D. Or A to C, or B to D, anywhere we can't write that. So after piece by piece, අනිවාර්යෙන් consider කරන්න වෙනවා. මේක හොඳ ගානක්. So we have to consider piece by piece. Right. So මේවා දාලා තියෙනින්ද අපි අනිවාර්යෙන් S1, S2, S3 දාන්න ඕන කොහොමද ගානේ අහනවා. Find the distance traveled at full speed. මෙන්න මේ S2 කියන එක හොයන්න වෙනවා. දැන් අපි මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන? මොන ෆෝමියුලා එකද? We know S, we know T. What else do we know? We know the starting velocity starts from rest, right? Again, rest again, zero velocity, but starting velocity. Piece by piece, we consider piece by method the final velocity 10 meters per second. We also know U, we also know V. S1 T1 done in half from A to B, but we know the total displacement and total time. So, we පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ equation. Piece by piece. But අපිට finally මේ තුන කොහොම විදිහකට හරි add කරලා displacement එකයි time එකයි එතනදී ගන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ we going to use this equation. Right. So let's start. Let's write equations for the motion from A to B. Right. So for the motion from A to B, write S equal U plus V by 2 into T. ඒතර මෙතනදී S1 T1 time එක ගත්තට පස්සේ final velocity එක 10, initial velocity 0, so 10 plus 0 divided by 2 is 5 T1. Similarly from B to C, starting and ending දෙන්නම 10යි 10, so should be 10 times T2. From C to D, S3 equal 5 T3. ඒක ඔයගොල්ලෝ check කරගන්න කොහොමද ගන්න. මේක easy මාර්ගයක්. Then what we know is, we know the addition of the displacement is equal to 100 meters. Then the total time is equal to 240 seconds. ඔය බලමු. මේ තුන අපි add කරලා බලමු. අපිට මේ තුන අපි add කරොත් 1 plus 2 plus 3. Right. So when you add these 3 up, so S1 plus S2 plus S3 is actually 200 meters, 2000 meters. එතකොට මේ පැත්තෙන් 5t1 10t2 5t3, right? 5 is common, we factor it out. 5 factor t1 plus 2t2 plus t3. When we divide it by 5, we get 400 equals t1 plus 2t2 plus t3. Then මේ data එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. We need to use this data as well. So how can we use it? We have t1 t2 t3. We have an additional T2. So this is what I'm going to do. I'm going to separate out this additional T2. So T1 plus T2 plus T3 plus T2. 400. So instead of this, I can write 240. 240 plus T2, 400. Right? Then T2 is there, 460 seconds. Right, like this, 160 seconds. T2 is 160 seconds.
So they are asking us to find the distance traveled at full speed, right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි අපි අහන්නේ. ඒතර ඒක මොකද්ද? අපිට ලස්සන ඉක්වේෂන් එකක් කියනවා B to C නේ අපි B to C distance එක අහන්නේ. ඒතර T2 දන්නවා. Therefore S2 equals n into 160, which is 1600 meters. So 1.6 kilometers. So you can see that this train has traveled at its full speed for 1.6 kilometers. Total distance आवे 2 kilometers. 2 kilometers वाली 1.6 में travel कर लेती है ना वहाँ constant speed. I think higher में greater speed का हम greater speed taking top में क्या within a shorter time you travel a lot no. लेकिन द अनिवार्य में greater speed taking तमाम वेडी हरिया travel कर. එතකොට බැරි වෙලා හරි ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ train station දෙක අතර තියෙන දුර මීටරේ ගොඩක් අඩු වුණොත් අපි හිතමු train station අතර තියෙන දුර maybe 500 meters 500 meters වෙන්න බෑ අපි හිතමු 1 kilometer වගේ නම් එහෙමනම් මේ train එකට greater speed එකෙන් යන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන් හරිද එතකොට ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවට ඔය high speed train ගේන්නේ නැත්තේ 600 kilometers ඒවා දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගෙනල්ලා තේරුමක් නැහැ. මොකද මේ distance ඒ කියන්නේ train station අතර තියෙන distance ගොඩක් පොඩි compared